Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena watazamaji wangu. Kama vile nilivyosema last time, tutaendelea bado na maswali ya hiyo paper. Leo tutafanya question 20, topic appreciation and depreciation. Kindly subscribe to the channel, click the hell, what do you call it, kuna kibeli kama hivi sijui ni chaje. Jaribu click itafanyika nini? So endelee. This is my number. Whenever you need, you can text me, but don't text me at night kwa sababu wataka leakage. I don't have any leakages. So, hi. Question 20A. In the beginning of the year 2020, the size of Chalbi Desert in Masabit was approximately 75,800. The county government supported a tree planting exercise whose target was to reduce the size of the desert by 3.5% per annum. Okay, determine the size of the desert at the end of the year 2025 to the nearest hectare. So hii yamaanisha kuna hii size ya desert ili depreciate. So depreciation watumia hii formula P principal times 1 minus R over 100. You know your rate, your principal is this one, but your n ni ngumu sasa kupata siku hizi. What is your n? Umeambiwa miaka, yani from when it started ilikuwa 2020 ilianza depreciation beginning of the 2020 to 2025. Ukiangalia ni miaka mingapi? Ni 6 years. Sawa, si 5 years, ni 6 years. Ukihesabu na vidole 2020 mpaka 2025 ni 6 years. Sawa, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Ama waweza subtract 2025 minus 2020, answer itakupa 5 years. Sio? Because you've excluded 2020. So you'll add 1, alafu itakupa 6 years. Sawa? So n equal to 6. So you take your principal, which is 75,800. Sawa? 75,800 multiplied by 1 minus 3.5% power n ni 6 years. Kwa sababu hii rate ni per annum, so ya depreciate 2 per annum. So 1 minus 3.5% divide by 100 itakupa, so itakupa hivi yani 75,800 times 0.965 power 6, na answer yako ni rahisi sana. So it's power 6 and then multiply by 75,800. So the answer that you'll get is 61,211.5, but umeambiwa to the nearest sector, so itakuwa ni around 0.51 to the nearest sector. 5 angalia mbele ya decimal ni 5, so you add 1 pale kwa 1 mwisho, so itakuwa 6,212 hectares. So this is your answer. Pap, 3 marks tayari. Tuendelee. Question 20, question 20P. In the beginning of the year 2020, the forest cover in Baringo County, so sehemu wangu hapa. The forest cover in Baringo County was approximately 45,000 hectares. So this is your principal. So the county government supported a tree planting exercise aimed at increasing the forest cover by 2% every 3 months. Kila mwezi yani, kila miezi mitatu yaanza ku appreciate. So for 1 year ye it appreciate mara ngapi? It will appreciate 4 times, yani kama quarterly hivi, kwa sababu kila miezi ni tatu. So hata ukichukua 12 kwa mwaka nzima divide by 3, it will appreciate 4 times. So every 3 months determine the size of the forest cover to the nearest hectares at the end of the year 2025. So the same thing, 2020 mpaka 2025 miaka mingapi? Ni 6 years. So using our formula, but this one is somehow different because it's appreciating. So P times 1 plus R over 100 power n. Also the n here is not per annum, okay, it's per quarter. So in 6 years n yako itakuwa ni ngapi sasa? Kwa sababu for 1 year it appreciate mara 4, so 6 years itakuwa ni 6 times your 4, which is 24.
So you take your principal 45,000 multiply by 1 plus 2 over 100 power n is 24. Sawa, so itakuwa mara 24. So just take 45,000 multiply by 45,000 multiply by 1.02 power 24. What's the answer that you'll get? 1.02 power 24 is equal to 72,000, okay, 379.6 there, or 7, but you've been told to the nearest hectare, so itakuwa ni 72,380. So let me just write it here with a blue pen. So itakuwa answer 72,380 hectares. So tayari you have how many marks? Another 3 marks. Poop. Haya, tuendelee question C. Mpaka hapo tumeelewa. Question C yasema nini? Find the number of years at which the forest cover. So find the number of years at which the forest cover in Baringo County will be equivalent to Chalbi Desert in the year 2025, rounded off to the nearest 100 hectares in A above. So will be equivalent. So hapa tutafanya nini? Hii ni easy pia, kumbuka ni easy. So umeambiwa ile Chalbi Desert, obviously mwajua sahi Chalbi Desert ni ngapi in the year 2025. Sawa. So mpaka 2025 ilitakuwa yani imefika, tulitafuta hapa ilikuwa ni 61,000 I think 212. Sawa. But tuki round off to the nearest, kwa sababu hapa umeambia to the nearest 100 hectares, ki round off yafaa iandikwe 61,200. Sawa, 61,200 kwa sababu utaangalia hapa mbele ya 2 ni 1 less than 5, so hizi zitakuwa 0 na hii itakuwa yabakia hivyo. So hii answer sasa hapa zitakuwa 61,200. Okay, 61,200 equal to, sawa, maana hii ya Chalbi tayari ushaambiwa, umeambia will be equivalent to Chalbi Desert in the year 2025. So ile ya Baringo wajua ni 45,000, sawa, multiply by 1 plus 2 over 100, but you don't know the n, sawa. Na hapa sasa utaandika 4 kwa sababu kila mwaka ni mara 4, so 4 times n, 4 times the number of n. Yes. So what you do, it becomes 60, let's say divided by 45,000 divided by 45,000. Mpaka hapa tumeelewana. So take your calculator, chukua 61,200 divided by 45,000. Sawa. Answer hapa itakuwa 1.36. So 1.36 equal to, hii ishaenda itabakia 1 plus 2 over 100 ambapo ni 1.02 power 4n. Sawa. So you introduce log. So you introduce log on all sides, on both sides. So itakuwa log 1.36 equal to log 1.02. Lazima log kwa sababu ya hiyo power. So hiyo power ukiweka log hii, hiyo power itaenda nyuma. Nadhani mfunzo wa log, sijui a power n itakuwa n log a. So hiyo power itaenda nyuma. So itakuwa 4n, okay, log 1.02 equal to log 1.36. So divide by log 1.02 divide by log 1.02. So 4n equal to, chukua hiyo log 1.36, okay, divide by log 1.02, answer hapo itakupa 4n equal to 15.53 divide by 4, okay, n should give you
if I take this divide by 4 and it should give me I think 3.881. So umeambiwa round it off to then define the number of years that the forest covers, so n equal to 3.88 hapa years. So let's say at most yani 4 years, somewhere like that. So hata ukibadilisha yani ukiround off it should be like 4 years. So mpaka hapa tumeelewa.